சார் நீங்க பேசுறது கேட்கல சார். நான் ஒன்றும் பேசவே இல்லை, வெயிட் பண்ணுங்க, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சரி, ஓகே, notice. The problem is நம்ம லேப் வந்து டவுன்ல இருக்கு. ஸோ 6 o'clock வர சொன்ன ரீசன் என்னன்னா, we'll discuss something in Linux, right? So that's why only we started at 6 o'clock. But the issue is வீட்டில் வந்து பவர் ஷட், இந்த நைட்ல இருந்து பவர் ஷட் லேப் ஒன்றும் ஆனே ஆகுது. ஸோ லேப் ஆன் ஆனால் தான் லினக்ஸ்ல கமாண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க முடியும், இல்லை தேரி தான் பார்க்க முடியும், எந்த ப்ராக்டிலும் பார்க்க முடியாது. பட் we will touch in packet tracer. Tomorrow we'll touch in EV. So today just we will complete the theoretical portion. Now listen, the last class portion is understanding TCP, then UDP. So TCP stands for Transmission Control Protocol. UDP stands for User Datagram Protocol. TCP is connection oriented, then UDP is connectionless. TCP is UDP. Then both are transport layer protocol. In TCP, it will put a 3-way handshake. In UDP, there is no any 3-way handshake. So which is good means both are good, but based on your requirement. If you want to download any files from internet, you can use TCP protocol. If you want to do any online communication, live communication, we will use UDP protocol. But as a network engineer, we can't design TCP. We can't decide a TCP UDP for your data section. Because if I'm using WhatsApp application, the WhatsApp developer will choose them. Okay, in WhatsApp, if you type any message that is coming under TCP, we can't change it. அதை போய் நான் TCP UDP-க்கு மாற்ற போறேன்னா அதெல்லாம் மாற்ற முடியாது. அது ப்ரீடிஃபைன் சாஃப்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன். சரி, இதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். In today class, just we want to understand about server then services. So first we want to know about what is server. Then we will touch about services. Now listen. So maximum in companies in real time, some person will be say server. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்வர். பட் சர்வர்னா என்னன்னு கத்துக்கணும், அப்புறமா தான் மீதி இஸ் ஆஃப்லைன். இல்லைங்கோ, அக்கார்டிங் டு யூ வாட் இஸ் சர்வர்? Multitasking machine is storage, centralized storage is Dinesh. சர்வர்னா என்ன? வாட் இஸ் சர்வர்? கரெக்டான ஆன்சர் கேட்கல, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர். சரி, லிங்க் மாதிரி இருக்கா? ஐடியா இருக்குமே. எஸ் பேக் குரூப் பரவாயில்ல, திருப்பி சொல்லுவாங்க. சரி, ஓகே. பழைய பேட்சா அட்டன் பண்ணிட்டீங்களா? அப்போ ஒரு பேசுறேன். சரி, நல்ல. So if someone asks what is server, we have a separate meaning for that. Okay, now Google. I'm just going to Google. I want to search for server image. Computer server nu போடுங்க. நீங்க நார்மலா சர்வர் போட்டீங்கன்னா போர்ட்டல் சர்வர் தான் வரும். Okay. So if you search for server in Google or any search engine, it show like this. It will show you a big machines. See here. This is all servers. This is all server. Okay, what is a server computer? See here. It's a blade server. Yes, it's a blade server. Then it's a rack server. Then here also we have servers. Then this is all server rack. But before understanding this, first we want to know the proper meaning for that server. Server na enna அப்படினு தெரியும். But according to real time, server means according to real time. Server means if you have a big machine with high-end configuration, that is called a server. For example,
in my laptop, just I have 2 GB RAM. Well, then small processor, it's a i3 processor. Then I'm having 300 GB hard disk. Okay, it's from government laptop. Imagine like that. அப்போ கவர்மெண்ட் லேப்டாப் அப்படின்னா இது சர்வர்னு சொல்லுவாங்கன்னா சொல்ல மாட்டாங்க. Hey, it's a 2 GB RAM, only 2 GB RAM is there, 300 GB hard disk, i3 small processor, there is no graphic card also. We can't say it's a server. But you want to know what is server. அப்போ சர்வர்ன்றது எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரியல் டைம். In real time, we have one big machine with 2 processor, 2 CPU. Then if you have more than a 50 GB or 80 GB RAM with best graphic cards, then we have a SSD hard disk. If you have a 5 TB, more than 5 TB hard disk, this machine, it's called as what? This machine is called as server. But this is not a real one. It's தப்பு. இப்படிலாம் கிடையாது. Okay, server, it's not based on your configuration. But in real time, they will say like that. Real time, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, if you have 2 GB RAM, they won't say it's a server. If you have 50 GB RAM, if you have a more than 5 DB of hard disk, they will say it's a server. No, it's not like that. நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேட் போயிட்டு எனக்கு சர்வர் கொடுங்கனாவே எத்தனை ஜிபி ரேம் வேணும் அப்படிதான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? லிசன், we have two things. We have two orders. Imagine like this. It's my government laptop. In my government laptop, just I have 2 GB RAM, then small i3 processor. Then I am having 300 GB normal hard disk. It's not a SSD. Then I'm having one more machine. In that machine, totally I'm having 80 GB of RAM. It's not like a small computer, it's a big machine. Then I'm having 2 CPU. 2 CPU means 2 processors will be there. Then I'm having 12 TB of hard disk, fully of SSD or normal hard disk. Imagine like that. So maximum in real time, this is called as computer. It's a computer, desktop or laptop, but this machine is called as what? In real time, all the engineers will say, if you have a high-end configuration machine, that machine is called as server. But practically, it's not. இதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ லாஜிக் என்னன்னா, both machines, it's a normal computer. That means it's a low-end computer. This is high-end computer. அப்படி வந்து இது லேப்டாப், இது சர்வர்லாம் அப்படி அர்த்தமே கிடையாது. It's a low-end computer, it's high-end computer. Okay, for example, I'm running a PUBG game here. Same PUBG game we can run here also, right? இங்க என்ன ரன் பண்றீங்களோ அது இங்க ரன் பண்ணலாம். என்ன ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கும். அப்போ when the machine is called as server, you want to know about it. When the machine is called as server, it is not based on configuration. You want to understand this. Server is not based on your configuration. அப்போ எப்போ சார் ஒரு மெஷினை சர்வர்னு சொல்லலாம்னா, that machine want to, okay, that may be 2 GB RAM or 1 GB RAM or less than 1 GB also, nothing problem is there. That machine want to provide some services. That device want to provide some services. After providing, that machine is called as what? After providing a services, that machine is called as server. ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு சர்வீசஸை வெளியே தராரு அப்படின்னா அப்பதான் அந்த கம்ப்யூட்டரை என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சர்வர் அப்படின்னாங்க. இல்லைன்னா கிடையாது. Okay, listen. Here we have high-end computer, but in this machine there is no any service. If there is no any services in that machine, it's not a server. It's a normal one of your high-end computer. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அப்போ in this laptop I'm using some services. Okay, if we have a services in the 2 GB of RAM laptop, hereafter this laptop is called as what? This laptop is called as server. So அப்போ என்ன சர்வர் அப்படின்றது என்ன? It's a computer, it's a normal computer. If that computer providing a services to outside, that computer is called as server. Server means providing something. Clear? Then those who are receiving that services, யார் அந்த சர்வீசஸ் ரிசீவ் பண்றாங்களோ
that machine is called as client. So you want to know what is server then client. Okay, so server means server client, it's fully based on services. So which device providing services, that device is called as server. So those who are receiving that services, that device is called as client devices. It is not based on icon. If this device providing a services, now this device will be act as server, now this device will be act as client devices. அப்போ services base பண்ணி தான் சர்வரும் கிளைண்ட்டும் டிசைட் ஆகும். Now we want to know what is services. Okay, we understood about server. If that machine providing a services, that machine is called as server. Okay, but what is services? Simple. You have a mobile phone. In that mobile phone, we can start your hotspot, right? Okay, இந்த ஹாட்ஸ்பாட் நீங்க ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் மொபைல்ஸ் என்ன பண்ணலாம், உங்க கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யுவர் மொபைல் ஃபோன் வில் பி ஆக்ட் அஸ் வாட் சர்வர். நீங்க தான் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க உங்களோட வைஃபை, உங்க வைஃபை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா? ஸோ யுவர் மொபைல் ஃபோன் வில் ஆக்ட் அஸ் வாட் சர்வர். பட் ரியல் டைம் மொபைலை சர்வர்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா ப்ராக்டிக்கல் மொபைல் இஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ சர்வர். Okay, so server client, it's fully based on services. Now we want to know what is services. Now listen. Now we have one high-end computer, because if you want to provide a services to outside of a computer, you need high-end configuration. அப்ப high-end configuration இருந்தாதான் மட்டும்தான் உங்க சர்வீஸ் ஸ்பீடா வெளியே போகும். புரியுதா சொல்றது? 2GB RAM வந்தா சர்வீஸ் போகுமா போவாதா? போகும். போகும், ஸ்லோவா போகும். ஹை-எண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் போகும், ஸ்பீடா போகும். அப்ப நாள் படப்பட என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹை-எண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் தான் சர்வர்னே மாறிடுச்சு. தப்பு. புரியுதா சொல்றது? Now listen. Now in my company I need some servers. In my company I need some server. So if you need a server, just go to shop, buy one high-end configuration machine. Then in that machine, definitely we want to install a operating system. Okay, we need to install a OS. We have two flavors. One is you can install from Windows. Otherwise, we can install from Linux-based operating system. Okay, Linux means it's a one type of operating system. Linux OS தான், Windows OS தான், Mac OS தான், எல்லாமே OS தான். Okay, so if you want to bring a server in your company, buy one computer, install an operating system. That operating system may be in Windows or Linux. That is based on your thing. Okay, just I'm showing about Windows. Then I'm going to Linux. Okay, we want to install a Windows operating system. But in Windows we have two flavors. Okay, in Windows we have two flavors. One is client operating system. Another one is server operating system. In Windows OS itself, we have two flavors. One is client OS, another one is server OS. If you take Linux also, in Linux also we have a same client OS, then server OS. நீங்க விண்டோஸ் OS எடுத்தாலும் client OS இருக்கு, server OS இருக்கு. நீங்க Linux OS எடுத்தாலும் client OS இருக்கு, server OS. Now you want to know what is the difference between client OS and servers. Okay, so what's our target in my company? I want to bring my server. If you want to bring your server, buy a machine, install either Windows or Linux. But if you are installing any operating system, install that server flavor. So you want to buy a server operating system, not a client OS. Then as a client OS, we are using all client OS, right? Enna client OS use pandrom? Windows XP, it's a client operating system. Windows 7, it's a client OS. Windows 10, it's a client OS. Nowadays Windows 11 is there, right? Windows 11, it's all client operating system. In Windows, they are giving a server operating system version. They started from 2003, I think.
2003 server operating system is there. Then 2000 they developed 2008, I think. They developed a new version 2008. Then they developed 2012. Then they developed 2016. Nowadays, I think 2019 server OS. Okay, this all version it's coming under Windows Server OS. Apo, in your company, if you need any server, install Windows Server Operating System, because in that server operating system only we will get a lot of services. In the server operating system only we will get lot of services, because once you install a client operating system, there is no any service will be there. Service we can't provide that service using client OS, because in real time we have high-end services like storage services, web services, something will be there. This machine want to provide a services to outside, then only this machine is called a server. So that means we want to install a Windows OS. In Windows, we want to install server operating system. Then only we can get our lot of real-time services. By mistakenly, if you install client OS, in that client OS, there is no any services, we can provide them. Logic, step number 1, buy a Windows server operating system, then install it. Otherwise, buy a Linux server operating system. Windows server operating system, illa Linux server operating system, எதுவா இருந்தாலும் இந்த server operating system தான் வாங்கணும். சரியா? If you start from Linux, we have some flavors. The Linux is fully based on kernel அப்படிங்க. Kernel based operating system. Okay, kernel means in Linux, it's a file. Okay, simple. We have an operating system. Operating system means it's a collection of programming file. Okay, OS contains programmable file. Lot of program file with all the coding file that is equal to what? That is equal to operating system. நிறைய program file இருக்கும். அதெல்லாம் சேர்ந்துதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா OS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ we have n number of files there. In that n number of file, we have one important file. That important file is called as kernel. Okay, that important file, it's like a car engine. We have one big car. We have 4 tires, right? Tire இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். But ஒரு கார்ல முக்கியமான என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா engine, right? So that engine is called as what? That engine is called as kernel. So Linux, listen carefully. We have a Linux OS. In that Linux OS, we have one important file. That file is called as kernel file. That file is developed by Kernel Torvald, I think. The person name is Kernel Torvald. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபைலுக்கு அவரோட பேரே வச்சுட்டாரு. Okay, so the developer name is Kernel Torvald, I think. Okay, so in Linux, if you எதனா கேள்விப்படுறீங்க kernel அப்படின்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். If I'm taking any Linux OS, in Linux operating system, we have a lot of file will be there, but the very important file, it's your kernel file. Okay, so using this kernel file, we can develop our operating system. Okay, simple. I'm giving some examples to understand about Linux. We can give a Linux distribution. Okay, now listen. So one person, according to Linux, that person developed a very important file in Linux-based operating system. That person name is called as
kernel torval something. Okay, அப்போ அந்த ஃபைலுக்கு பேர் அதே வச்சுட்டாரு. The file name is called as kernel. It's a core program of your operating system. Okay, in that core program we have lot of coding will be there. இது உள்ள என்ன இருக்குன்னா ஏகப்பட்ட கோடிங் இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இத they uploaded open இந்த kernel ஃபைலை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓபன் அப்லோட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஓபன் அப்லோட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ண முடியும்னா now listen, now we are a OS developer. We are a developer. We know about operating system. Now, for my company, my developer want to develop some operating system. Imagine like that. So for Sandsborn, we need a separate operating system. Sandsborn-க்கு தனியா ஒரு OS வேணும். விண்டோஸ் அப்படி இருக்கக்கூடாது. எனக்கு Sandsborn-க்குன்னு தனி OS இருக்கு. நான் சொல்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும். ஸ்டார்ட் பட்டன்லாம் இருக்குல்ல விண்டோஸ்ல, அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேணும். அப்போ my company developer want to develop one new operating system. அப்போ அந்த டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவார்னா developer want to write a core program because without core program we can't develop that operating system. எந்த core program இல்லாமையும் உங்களால OS கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ my developer want to write a core program. To write that core program it takes more than 1 year or more than 6 months based on your requirement. அப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா core program எழுத மாட்டாங்க. Developer will download that core program from internet because it is open standard. Open source. It's not an open standard. It open source. Open source means the core program is totally available. Okay, it's not like encryption. It's totally available. Anybody can download core program directly from the internet. இன்டர்நெட்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா core program எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த core program என்னோட டெவலப்பர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். We have a what? We have a kernel. Then this kernel, it's not developed by Sandsborn developer. The kernel, it's developed by Linux Torvald. Okay, அவர் பேர் Linux Torvald. Okay. அப்போ லாஜிக் படிச்சுக்கோங்க. அவர் அப்லோட் பண்ணாரு, அதுல இருந்து என்னோட டெவலப்பர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டாரு. சரியா? இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will write a remaining programs because already core program is there. No need to write that. That developer want to write a remaining programs. Then for Sandsborn, we developed a operating system. Now onwards, this operating system is called a Sandsborn operating system. We have a name for this. நான் தான கண்டுபிடிச்சேன் OS ஏன் டெவலப்பர் வச்சு. அப்ப year after this operating system is called as Sandsborn OS. I can set my name also. Suren operating system like that. அப்போ first Linux Torvald developed a file called as kernel file. It's a core program of operating system. Then they announced as open source. Open source means any person can take from it. அப்ப யார் வேணாலும் இந்த கோடிங் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இதை நான் ஹைட்லாம் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். இது ஃப்ரீ தான்.